Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle Nikkietutorials'ı takip ettiğim makyaj çok beğenildiği için Jaclyn Hill'in makyajını yapacağız. Jaclyn Hill'in bir tane videosu var. My Radiant Glow Foundation Routine, yani fondöten rutini, ten makyajı rutinini anlattığı ve sadece ten makyajını yaptığı bir videosu var. Bunu yapacağız bugün. Bana çok enteresan geldiği için bu videoyu seçtim. Bence değişik teknikleri var gerçekten. For today's video, I'm going to be doing my full coverage current foundation routine to achieve a very flawless finish yet an intense glow from within without being dewy, without being sticky, and without being too matte. Long story short, I'm going to show you guys how to go from this to this. I know, right? It's a lot. Grab your tools and let's get started. Tamam, eşyalarımızı aldık. Okay, let me click my hair back and put this down. Primer'ını göstermiyor. Ben YSL'in Too Shake'la Blur Primer'ını kullanacağım. So now for my foundation, I'm going to start off by going in with the Hourglass Vanish Stick Foundation. Şimdi Hourglass'ın Vanish Stick fondötenini kullanıyor. Ben Make Up Forever'ın Stick fondötenini kullanacağım bunun için. Benimkinin rengi 117. This is one of my favorite foundations ever, and it's what I've been using for the past couple of months, along with the Dior foundation that I'm going to put on shortly. I'm going to be putting on several different colors, but this is not necessary for you guys to do at all. It's just right now I am kind of a very strange in-between shade where I'm not really like perfectly matching any one color, so I'm just kind of mixing a bunch of them, but please don't try this at home. Ben şu an tek renk I know, yapacağım. you're probably like, what the hell are you doing with that color right there? But Çok just sürüyor. trust me, trust me. Now this might look like a lot of foundation, but if I blended this out, I would get an extremely sheer coverage. And I ain't going for sheer coverage. I'm going for full coverage, okay? So what I'm gonna do is I'm gonna grab the Dior Forever foundation in the shade 21. This is usually like my go-to shade, unless I'm really fair, then I am shade 10. I'm gonna pump this on the back of my hand. Dior'un Forever fondötenini kullanacak. Bende bunun böyle sample tester var. Ama bu 20 numara, o yüzden tam olacak mı emin değilim. Onun yerine bu Make Up Forever mı kullansam acaba? Bir süre bunu düşünmem lazım. Açayım ben bunu, bir rengine bakalım. Koyu değil mi ama? Evet, koyu. Bu böyle oldu, o yüzden ben Make Up Forever'ı kullanacağım. Just a few dots right there. I'm gonna grab my damp beauty sponge. Any beauty sponge that you love the most will do. You can use a beauty blender. A lot of people Nasıl yani? Bitmiş olamazsın. Saçmalama. Ha, yok. Mine is the Highlight Something Something Sponge by Morphe. I don't know. It looks like this. It's my favorite. And then the most important part in this routine for me is grabbing a Luminous Spray. So I will use the Tatcha Dewy Luminous Skin Mist. Tatcha'yı kullanıyor. Ben Chanel'i kullanacağım. Sublimage spreyi. Böyle biraz ışıltı veren bir yüz spreyi olması lazım diyor. Or I will use the MAC Fix Plus, or I will use the ya da Fix Lila Plus Bee diyor. Glow Face Mist, which is in my purse out there in the kitchen. Bunu kullanayım so şu an. I'm going to use the Tatcha. What I'm going to do is I'm going to spray this flat side of the beauty sponge right like this, and get that nice and wet. I'm going to just dab that on the back of my hand and pick up that product like that, and I'm just going to go into my face, and I'm going to begin to just pounce all over my skin and blend this all together. This is my absolute favorite part of my entire makeup routine, what I'm doing right now. I don't know what it is about taking this flat side of the sponge and just pressing and pouncing it into my skin. It is the most satisfying feeling in the entire world. I could do it for hours. So I just blended in this whole portion of the face. So now I'm going to do the same thing. I'm going to grab the sponge again. I'm going to put a little bit more of the Tatcha Luminous Dewy Skin Mist. I'm going to pick up a little bit more on the back of my hand and then just do the exact same thing to this side of my face. Oh, I just love watching all of that unevenness and all of that redness and hyperpigmentation just disappear before my eyes. It's so good. Bana çok kötü olacak gibi gelmişti ama hiç kötü olmuyor. Yani çok fazla duracak ve cakey duracak gibi gelmişti ama öyle durmuyor bence. Concealer of all time, you already know it is the Tarte Shape Tape. My shade right now is light medium, but I don't have light medium. Benimki I have light neutral, and then I have medium. So I'm just like mixing those two. Just a mess with my shades right now. I don't have what I need. So now I'm going to use the pointy part of the sponge. I'm going to do the exact same thing. I'm going to just spray. Bu kapatıcıya hiç bu kadar fazla sürmemiştim çünkü bence çok yüksek kapatıcılıkta olduğu için gerek yok bu kadar ama. Dewy Skin Mist, and I'm just going to pounce that into the under eye area.
I am going to put this on my actual eyelid. That's how I prime my eyes. If you guys feel like concealer doesn't work for you, of course you can use any eye primer you want, but this is what has worked for me for years, and then I just set my eyes with powder and I'm good to go. I feel like it gives me the best eyeshadow primer out of anything that I've ever tried. Şimdi o bunun açık rengini kullanıyor yüzünü aydınlatmak için ama ben öyle yapamayacağım. MAC'in Prep and Prime kalemini kullanacağım. On the chin, right there on the cupid's bow. I'm going to put it right around my nose. I'm going to put it on my actual nose. I'm going to put it up here in the center. I feel like this is something that I will never stop doing, highlighting the center of my face. It just makes such a difference in your face when you get to the end product. It just brings so much dimension, and it just really gives you that like sharp, like Hollywood, like Megan Fox look. You know what I'm saying? You know what I'm saying. I'm gonna make sure I really get into the crevices of my nose because I hate that when like you don't have the time to blend everything out perfectly and then you look at yourself in the daylight and you have like foundation built up around the little cracks of your nose. So make sure you get in there with the pointy side. Bir şey diyeceğim. Şu an bence bu çok fazla oldu. Ve şu an birazcık keki durmaya başladı gibi. Ya kamerada güzel görünüyor olabilir bu arada. Yani çok kapatıcı olduğu için yüzümdeki ürünler ama bilemedim ben. I'm gonna go in with the Charlotte Tilbury Flawless Finish Airbrush Powder in shade number 2 right here. And I'm also going to... Ben Wet n Wild'ın Reservoir Cabana pudrasını kullanacağım. Sıkıştırılmış pudra ve aydınlık. With the Lancome Absolute Powder. This is the Radiant Smoothing Powder right here. And this is in the shade Absolute Peach. It is the lightest shade right here. As you can see, it is much lighter than my skin, but I will show you how I use it so that it doesn't make me look like a ghost. So we are no longer going to be spraying our beauty sponge now that we are using powders because it will just like go in and ruin your powder and create like yucky gunk on the top and it just won't work. So just use the side that is now damp, but don't spray any extra skin sprays on it at this point. I'm just gonna take that side of the beauty sponge and just go right in and you can see how much it picks up right off the bat. It picks up a generous amount. And then I'm going to kind of tap off the excess like that. And I'm going to begin just to press it into my skin very lightly because I don't want to make myself like matte as can be. So we're just going to really, really lightly press this into the skin. Once again, we are always patting and we are always kind of rolling and just meshing it into the skin and pouncing that beauty sponge. We never want to wipe or drag, otherwise you're just going to take off the work that you did. Pudralayınca yüzüm başka bir renk oldu ya. Çok üzülüyorum şu anda. I'm going to go in with this first shade right here that you can see is very loved. I'm just going to dab that lightly on my under eye. Ben yine bunu kullanacağım çünkü gözümün altını çok grileştirmeyen bir tek bu var. Bring it down along the side of my nose and up towards my temple. Okay, so I'm going to go do my brows and my eyeshadow really quick and then I'll be back to show you the rest of the face. Okay, so now that my eyes are done, I'm going to now go in with the Lancome Absolute Powder. And the reason that I wait to do this until after my eyeshadow is done is because I feel like it is like the perfect finish to give that like inner, beautiful, radiant glow. I'm going to take my damp beauty sponge and I'm going to dip it right in there. And I have this amount of powder on my sponge. I'm just going to tap it off a little. Şimdi o Lancome'un bir pudrasını kullanıyor. Ben Nars'ın Crystal pudrasını kullanacağım. Bu da ışıltılı bir pudra. Biraz daha pudralarsam mimik yapamamaya başlayacağım ama. So that we don't have too much, and then I'm going to begin to lightly press this into the skin. And at first, it is going to kind of look like a beard because it is pretty light shade. But the more I press it in, the more it kind of melts into my skin and doesn't give that white cast. It just becomes a beautiful, radiant powder. Like, I want you guys to really see how much this transforms my skin. Now, if you don't want an all-over highlight like I do, because I go extreme, definitely, you could just put this on the cheek area, just in here, and you could do blush and highlight over top of it. Put it on like the apples of your cheeks, and it'll just give like that really beautiful glow from within just your cheek area. But I just love putting it on my entire face because this is me. Çimento gibi oluyor. Gerçekten öyle. Kamerada nasıl duruyor? Kamerada güzel. Güzel göründüğüne ben eminim çünkü. Pudrayı da sürdükten sonra yansımayı da aldım. Bir bak ama yakından. Şuralar ama. Evet. Tabaka oluşmuş. Çok kötü aslında. Ve
hiç çizgilenmeyen kapatıcı acayip çizgileniyor şu an çünkü çok sürdük. Ne yapıyorsunuz kızlar siz ya böyle? Hiç anlamadım ben. Şimdi bronzer alıyoruz. I'm just gonna use this to warm up the face. I'm gonna do a little blush because Yalnız bir şey diyeceğim. Çok fazla pudra sürdüğümüz için altına bronzer çok güzel sürülüyor. Yani hiç böyle dalga dalga durmuyor. Çok güzel dağılıyor. Allık. Ne sürüyor allık? I don't think I can live without blush. I know a lot of Söylemiyor. people kind of gave up blush in 2017, but Söylemiyor ama Mac and Peaches allığını çok sevdiğini biliyorum. O yüzden onu süreceğim. Nereye sürüyor tam bakalım. I love it. I think it brings so much life to the face and it's so necessary for me. So now for highlight, I'm going to go in with the NARS Highlighting and Bronzing Palette right here. I'm going to pick up the first two shades in the palette and I'm going to be using Highlighter olarak NARS'ın bir paletini kullanıyor ama ben Becca'nın Jaclyn Hill paletini kullanacağım. Fanım birazcık galiba ben. the same damp beauty sponge again. The highlight Ve onu da süngerle uyguluyor. Bu da benim çok garipsediğim bir şeydi. Şu iki rengi karıştırıyorum. is going to look like this sitting on the sponge, and then again I always tap off a little bit of the excess so it doesn't go on too intense, and then I'm going to just dab that and pounce that into the skin. If you want the smoothest highlight in the world, use your beauty sponge to apply it. It makes such a difference. Like a long time ago I used to apply my highlight and then afterwards I would go over and kind of dab it with a sponge, but actually initially going Aferin. Aferin. Gerçekten and Jaclyn çok applying it with a sponge is just like akıllı bir a kızsın game sen. changer. Okay, so now that the look is complete, the very last Çok güzel oldu bence. Ya ben normalde o da aynısını söylüyor. Fırçayla sürdükten sonra üstünden işte geçerdim bazen falan diyor. Ben de öyle. Biraz daha hani cildimin içine geçsin, erisin diye yapardım bunu. Süngerle üzerinden geçerdim ama direkt böyle step that is an sürmek. absolute must for me is setting the face with a setting spray. I recently have been in love. Burnuma kontür yapmış gibi duruyor ama göstermedi onu. Kurgucu silmiştir. Burgucu silmiş. Aa. Ben de biraz yapacağım. Çok azıcık. Burnun ucunda da var biraz şunda. Bir dakika ben de iki bir şey süreceğim ya. İki bir şey ne demek bilmiyorum ama sürmem lazım. Döneceğim şimdi. Hayalet gibi görünüyordum. Bir maskara ve ruj sürdüm. Şu an kendime geldim. Devam ediyorum. Son adımımız kaldı galiba. Şimdi asıl daha ışıltı veren ve birazcık daha makyajı eritecek olan spreye geçiyoruz. Chanel'in sublimajını şimdi kullanacağım. Mouth, but it's the truth. Your face. Not weird actually coming out of my mouth, but it's the truth. And when your face is wet with setting spray, try as hard as you can not to move your face, not to look around, not to make any facial expressions, because right now if I were to like lift up my eyebrows really high, I would cause wrinkles in my forehead, and since it is damp from the setting spray, it will leave that indentation in my makeup and it will be there all day long. So try not to move your face when your setting spray is drying. I'm also going to use some Morphe Prep and Set because I'm just that bitch. Sen saçmalama artık. Alright you guys, so that completes my current go-to full Biraz Fix Plus mı sıksam? Öyle bir şey yaptı yani. Bunu sıkayım o zaman. Çok güzel koktu. Değil mi? Sana sıkayım mı? Makyaj bir şey değil, ferahlatıcı sprey. Çok güzel. eğlendim. Ve videonun sonuna geldik. Şimdi şeyden önce, bu spreylerden önce çok kötü durumları ve yüzümü şöyle yapamıyordum. Şöyle normalde böyle yaparım. Şöyle yapamıyordum. Şu anda yani çok makyaj olduğunu hissediyorum. Çok rahat hissetmiyorum o yüzden. Ama bence kamerada güzel duruyordur. Bana öyle geliyor. O yüzden hoşuma da gitti. Şu an silmeyeceğim yani. Biraz durayım böyle. Benim bir hoşuma gitti. Teşekkürler Jaclyn. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Enteresan bulduğum için bu ten makyajı rutinini denemek istedim. Güzel de oldu bence. Fena olmadı. Benim her zaman yaptığımdan daha farklı teknikler ve ürünler vardı.
Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.